Good morning, dear students. We'll continue solving of our exercise sums. So, first of all, we'll solve question number 8 and question number 10. Question number 9 is theoretical one. So, we are only solving the numerical type questions in the exercise. So, let us understand these two questions. These two questions are very easy, very simple to understand and very easy to solve. Okay. So, first let us understand question number 8. A vehicle has a mass of 1500 kg. So there is some vehicle, एक vehicle है जिसका mass हमको दिया है 1500 kg. What must be the force of friction between the vehicle and the road? हमको पता है कि जब हम brakes apply करते हैं, so some amount of force of friction is generated between the road and the tires of the vehicle. If the vehicle is to be stopped with negative acceleration of 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि मुझे इस व्हीकल को स्टॉप करना है, ओके, विथ नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. नेगेटिव एक्सेलरेशन इसलिए क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन है वो स्पीड को कम करता है, बिकॉज व्हेन यू वांट टू स्टॉप अ कार, व्हेन यू वांट टू स्टॉप अ व्हीकल, then the acceleration applied on the vehicle should be negative. Okay, so in short, the mass of the vehicle is 1500 kg. I want to stop this particular vehicle with negative acceleration of 1.7 meter per second square. तो ये करने के लिए what should be the force applied that I need to find out. Okay, so first of all let us write down the values that are given in the question. So the mass of the vehicle, which is represented by m, is 1500 kg. Okay, I want to find the force of friction. So force F is equal to question mark. Now the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 meter per second square. In short, value of A is minus 1.7 meter per second square. Why negative sign? Because it is given in the question that I want to produce a negative acceleration of 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो अभी मुझे क्या फाइंड करना है? फोर्स. वी नो द व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड फोर्स. सो फोर्स एक्सर्टेड F इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन. तो यहाँ पे तो सब बहुत इजी हो गए क्योंकि यहाँ हमारे पास मास की भी वैल्यू है, एक्सेलरेशन भी वैल्यू है. वी सिंपली नीड टू पुट दिस वैल्यूज एंड मल्टीप्लाई इट. सो दिस इज इक्वल टू 1500 into minus 1.7. Now when you multiply these two values, the answer you will get is minus 2550 Newton. Okay, so when 1500 is multiplied by minus 1.7, the force exerted, the value of force exerted is minus 2550 Newton. So this is the value of force that will be exerted by the road on the vehicle, which produces a negative acceleration of 1.7 meter per second square. So the vehicle will stop after some time. तो जो हमको फाइंड करना था वो आ गया. So our sum is over here. Let us move to the next sum. That is question number 10. Using horizontal force of 200 Newton, we intend to move a wooden cabinet across a floor. Okay? एक wooden cabinet, wooden cupboard जैसा एक चीज है जिसको हमको पुश करना है गिविंग हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन. नाउ I want to push it across the floor at a constant velocity. What is the frictional force that will be exerted on the cabinet? तो जब हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, okay, then we studied about an activity in which you are pushing a wooden cupboard or a cabinet. Okay, तो यहाँ पे हमको क्या याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट. सो इफ आई एम पुशिंग दिस cupboard or wooden cabinet across the floor by applying force of 200 Newton, then equal frictional force will be applied on the cupboard by the floor. Okay, so by third law of motion, our answer simple will be that force applied on the wooden cabinet will be equal to the frictional
force exerted by the floor on the wooden cabinet. Okay, so what is the value of upright force? It is 200 Newton. So therefore, the value of frictional force, okay, that is exerted on the cabinet इसके द्वारा by the floor is same as the force exerted on the wooden cabinet. So the answer is 200 Newton. यहाँ पे हमको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली कंपेयर करना है कि जो फोर्स हम कैबिनेट पे लगाते हैं the equal amount of opposite frictional force is applied on the cabinet. So the value is 200 न्यूटन. तो दोनों क्वेश्चंस बहुत इजी है. यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना था? फोर्स फाइंड करना था. फॉर्मूला फॉर फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. मास इज गिवन दैट इज 1500 kg. एक्सेलरेशन इज गिवन इज -1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. हमने सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई की. फोर्स F इज इक्वल टू m इनटू a. एंड इन द 10th क्वेश्चन okay we use Newton's third law of motion, and using that we got the answer that the value of frictional force that is exerted on the cabinet by the floor is 200 Newton. Okay, so moving ahead, now we will solve question number 11. Again, this sum is related to law of conservation of momentum, that the sum of the momenta of two objects before the collision is equal to their sum of momenta after the collision. So here we are going to use the same logic, the same method that we used in solving the previous sums. So let us understand the questions. Two objects, each of mass 1.5 kg are moving in the same line but opposite direction. यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिसका मास सेम है. दोनों ऑब्जेक्ट जो है are having the same mass, that is 1.5 kg. They are moving in the same straight line but in the opposite direction. So when they are moving in the same straight line but in the opposite direction, so they are definitely going to collide with each other. Okay, so now two objects each of mass 1.5 kg are moving in the same line but opposite directions. Now यहाँ पे जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं उसका मास तो सेम है ही, इसके अलावा their velocities are also same. The velocity of each object, that is object 1 and object 2, both are having equal velocity of 2.5 meter per second before collision. Okay, that is their velocity before the collision. अब क्या होता है कि during collision these two objects stick with each other. Okay, so now we want to find that what will be the velocity of the combined object. Combined object यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे के साथ स्टिक हो गए during the collision, after sticking what will be the velocity of that combined object? It is the combined velocity of both the objects having mass m1 and m2. So again we'll write down whatever data is given in the question. So here we are having two objects. जो ऑब्जेक्ट 1 है उसका मास m1 that is equal to 1.5 kg. जो हमारा ऑब्जेक्ट 2 है उसका भी मास सेम है, that is 1.5 kg. Okay, now the initial velocities denoted by u1 and u2, that is also same, that is 2.5 meter per second. Here also 2.5 meter per second. But in front of u2 I will put a negative sign. तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि नेगेटिव साइन क्यों पुट की? बिकॉज एज बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो अगर आप पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को पॉजिटिव लेते हो तो ऑटोमेटिकली जो हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी हो जाएगी नेगेटिव. ओके, सो बोथ ऑब्जेक्ट्स, दैट इज ऑब्जेक्ट ए एंड बी और ऑब्जेक्ट 1 and 2 are having the same velocity of 2.5 meter per second, but as they are moving in opposite direction, तो जो मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट था उसकी वेलोसिटी अगर मैं लेता हूँ +2.5 मीटर पर सेकंड, देन ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट
the velocity of second object, that is u2, will be minus 2.5 meter per second. तो सबसे पहले I will find out the sum of momenta before the collision. Okay, so now sum of momenta of both objects before collision. तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? So that is m1 u1 plus m2 u2. ठीक है, मोमेंटम इस प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, हमको यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम चाहिए बिफोर कोलिजन, सो वी आर टेकिंग द इनिशियल वेलोसिटीज एज u1 एंड u2. सो नाउ लेट अस पुट द वैल्यूज. तो m1 की वैल्यू है 1.5 इनटू u1 is 2.5 plus again m2 is 1.5 into u2 is minus 2.5. तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे आएगा 3.75 और ये होगा माइनस 3.75 प्लस माइनस इस माइनस, सो 3.75 माइनस 3.75 यानी यहाँ पे जो मोमेंटा हुआ वो हुआ 0 किलोग्राम मीटर पर सेकंड. दिस इज द मोमेंटा of both the objects before collision. अभी हम इसको कंपेयर किसके साथ करने वाले हैं? We are going to compare it with their sum of momenta after collision. So let us find out the sum of their momenta after collision. So now momenta of both objects after collision. अभी यहां पे क्या होगा कि जब कोलिजन होता है तो दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाते हैं, एक दूसरे का चिपक जाते हैं, तो उसका मास है, द टोटल मास will be addition of m1 and m2. So here I will have m1 plus m2 into the combined velocity is taken as की जो हमको क्वेश्चन में फाइंड करनी है. ठीक है, so now we know the values of m1 and m2. m1 is 1.5 kg, so is m2, both are 1.5. So 1.5 plus 1.5, so the value of final momenta or the momenta of both the objects after the collision is equal to 3v. Now what we need to do? We simply need to apply the law of conservation of momentum. So therefore, according to law of conservation of momentum, okay, we have the momentum before collision equal to momentum after collision. So I will have 0 is equal to 3v. So therefore value of v is 0 upon 3, so that is 0 meter per second. That means that the combined velocity of both the objects will be 0 meter per second. यानी कि होगा क्या कि दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ जब स्टिक हो जाएंगे, they will stop there, they will not move in the left direction or right direction. क्यों? क्योंकि दोनों का मोमेंटम इक्वल है and that is in the opposite direction. तो यहाँ पे बैलेंस फोर्स हो गया, दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम था 1.5 kg, दोनों ऑब्जेक्ट्स की इनिशियल वेलोसिटीज भी सेम थी 2.5 मीटर पर सेकंड, 2.5 मीटर सेकंड एंड बोथ वर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. तो दोनों ने एक दूसरे के मोमेंटम को, दोनों ने एक दूसरे के फोर्स को क्या कर दिया है? बैलेंस कर दिया है. एज अ रिजल्ट वंस दे कोलाइड विथ ईच अदर एंड देन स्टिक विथ ईच अदर, ओके, then the resultant, the total velocity of that combined object will be 0 meter per second. So it will neither move in the left direction nor in the right direction. So once again यहाँ पे हमको दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, that is m1 and m2, both having same mass, that is 1.5 kg. Now both are having the same initial velocity, that is 2.5 meter per second. यहाँ पे हमको ध्यान में क्या रखना है कि यहाँ दोनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी ऑपोजिट है, इसलिए जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी को हमको कंपल्सरीली नेगेटिव लेनी पड़ेगी. इफ यू फॉरगेट टू डू दिस थिंग, अगर आप ये करना भूल जाओगे तो जो आपका आंसर है वो गलत आएगा, यू वोंट गेट अ सिंगल मार्क. ओके, सो रिमेंबर दैट एज
both the objects are moving in opposite direction. So if you are taking velocity of one object as positive, then automatically the velocity of second object has to be taken as negative. So u2 हमने ले लिया -2.5 meter per second. Then we found out the sum of momentum of both the objects before collision, that is m1 u1 plus m2 u2. When we put the values, we got the total momentum as 0 kilogram meter per second. Then we found out the moment of both objects after collision. After collision, both the objects stick with each other, तो उनका मास combined मास हो जाएगा. So mass is m1 plus m2 into उनकी जो combined velocity है, that is denoted by v. So by putting their values, we have the moment of both objects after the collision is equal to 3v. Then we use the law of conservation of momentum. Okay, so if there is no external unbalanced force acting on the objects, then the sum of momenta of objects before collision is equal to the sum of momenta after collision. इन दोनों इक्वेशंस को हमने कंपेयर किया, so I got 0 is equal to 3v. That's why I got the value of final velocity of both the objects after they stick with each other to be 0 meter per second. Okay, dear students, one more question from the exercise. That is question number 13. A hockey ball of mass 200 gram traveling at 10 meter per second is struck by hockey stick, so it returns along its original path with a velocity of 5 meter per second. यानी यहाँ पे क्या है, एक हॉकी का बॉल है, it is moving along a straight path with velocity of 10 meter per second. अभी इस बॉल को हमने क्या किया, it is struck with a hockey stick, so it is returning back along the same path but with the velocity of 5 meter per second. तो हमको फाइंड क्या करना है, calculate the change of momentum in the motion of the ball by the force applied by the hockey stick. यानी change in momentum करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, I have to find the value of initial momentum and I have to find the value of final momentum, and when I will take that difference, it will give me the change of momentum. Okay, so first of all, in the solution part, okay, what is the mass of the hockey ball? So mass m is 200 grams, but generally we take the mass of the objects in kilogram. So first and foremost thing that I will do over here is that I will convert the mass of hockey ball in kilogram. तो जब हमको इस मास को कन्वर्ट करना है ग्राम से किलोग्राम में, तो विल डिवाइड बाय 1000. सो व्हेन यू डिवाइड बाय 1000, द मास विल बी 0.2 किलोग्राम. ओके, नाउ व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? शायद हम यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी को सपोज रिप्रेजेंट करते हैं बाय v1. सो इट्स वैल्यू इज 10 मीटर पर सेकंड. व्हाट इज इट्स फाइनल वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी यानी कि जब ये हॉकी बॉल को हम हॉकी स्टिक से स्ट्राइक करते हैं तो उसकी वेलोसिटी चेंज होकर हो जाती है 5 मीटर पर सेकंड, बट नाउ इट इज मूविंग अलोंग द सेम पाथ बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. सो इफ v1 is positive, then definitely value of v2 is negative. So final velocity that is indicated by v2 is taken as -5 meter per second. ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे इनिशियल मोमेंटम एंड द फाइनल मोमेंटम. सो इनिशियल मोमेंटम ऑफ हॉकी बॉल will be equal to m into initial velocity. So that is v1. तो इनिशियल जो मोमेंटम है वो किससे डिनोट होगा, mv1. सिमिलरली फाइनल मोमेंटम ऑफ हॉकी बॉल विल बी गिवन बाय m into v2. अभी हमको फाइंड क्या करना है, we have to find change of momentum. So here change of momentum of the ball will be equal to initial
initial momentum minus the final momentum. So this is equal to mv1 minus mv2. So this is m common in bracket v1 minus v2. तो मास हमारे पास कितना है 0.2 किलोग्राम. v1, the value of v1 is 10 minus v2 is minus 5. So this value is 0.2 into, यहाँ पे क्या होगा 10 minus minus 5. तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाता है. So this is 10 plus 5. So this is 0.2 into 15. And when you do 15 into 0.2, you will get change in momentum is 3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड. So once again हमने यहाँ पे क्या किया है, हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम, तो मास को हमने किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया. So that is 200 upon 1000, that is 0.2 kg, is moving in a straight line with a velocity of 10 meter per second. So initial velocity that I have indicated by v1 is 10 मीटर पर सेकंड. अब इस हॉकी बॉल को हम स्ट्राइक करते हैं विथ अ हॉकी स्टिक. द बॉल moves along the same straight line but in the opposite direction with the velocity of 5 मीटर पर सेकंड. यानी कि जो हमारा हॉकी बॉल है उसकी फाइनल वेलोसिटी v2 भी -5 मीटर पर सेकंड. नेगेटिव साइन इज टेकन. व्हाई? बिकॉज इट मूव्स इन द opposite direction. Okay, so this is our initial velocity, this is our final velocity. Then I found the values of initial momentum. Momentum is product of mass and velocity. So initial momentum of hockey ball will be indicated by mv1. Final momentum of hockey ball will be indicated by mv2. Change of momentum of ball is initial momentum minus final momentum, that is mv1 minus mv2. M has been taken as common, so in bracket I have v1 minus v2. So m is 0.2 into bracket, value of v1 is 10 minus value of v2 is minus 5. So 10 minus minus 5, minus into minus is plus. So in short I have 0.2 into bracket 10 plus 5. 10 plus 5 is 15, and 15 multiplied by 0.2 will give you 3 kilogram meter per second. That indicates that the change of momentum of the hockey ball is equal to 3 kilogram meter per second.